Viel ist also passiert in den letzten 11 Jahren. Als Stefanie und ich anfingen, zusammenzuarbeiten, beschränkte sich die Literaturlandschaft in Bezug auf den afrikanischen Kontinent auf ein paar wenige Perlen, ein paar Klassiker, die aber, wie zum Beispiel Tsitsi Dangarembas Roman Nervous Conditions, schnell vergriffen waren und nicht wieder aufgelegt wurden, bis sie das African Book Festival 2019 kuratierte und der Orlando Verlag sie wiederentdeckte. Im Jahr darauf wurde Tsitsi Dangaremba, wie viele von Ihnen ebenfalls wissen, mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Überwiegend beschränkte sich Literatur aus Afrika auf kolonial romantisierenden Schmonzetten. Die Übersetzungen waren qualitativ eher mäßig bis immer noch hochrassistisch. Auf den Covern durfte der verklärte Akazienbaum im Sonnenuntergang nicht fehlen. Gerne noch ergänzt durch ein exotisches Zebra, ein Kind auf roter Erde. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte mich nicht lustig machen oder mir gar anmaßen, erhaben zu sein über die ersten Versuche, afrikanische Literatur in die deutsche Buchlandschaft hineinzutragen. Sie spiegelten ja zum großen Teil auch das weiße deutsche Mehrheitsgesellschaftsbild von Afrika. Ich bin sogar sehr dankbar, dass es genau diese Beispiele gibt, an denen wir uns jetzt messen können. Nur können wir doch dort nicht stehen bleiben. Es war die Zeit weißer Experten, männlicher Afrika-Experten, die in öffentlichen Talkrunden dem Kontinent, wie es gerade passte, wahlweise Auf- oder Abstiegschancen beschieden und als einzige gehört wurden. Afrika war immer noch ein Land, kein Kontinent, dem der Economist beispielsweise zunächst die Hoffnungslosigkeit attestierte, um ihn in kürzester Zeit wieder als Rising Continent zu bezeichnen. Die Tatsache, dass uns immer noch Personen anrufen und fragen, ob Igoni Barrett seinen Roman auf Nigerianisch verfasst hat, bewerten wir als Überbleibsel genau dieser vergangenen Jahre. Ich glaube, dass Verlage heute mehr tun müssen als früher. Und ich meine hier nicht, sich aktivistisch zu betätigen, wie es auch uns sehr gerne unterstellt wird. Denn ebenso wenig, wie wir die Mädels mit den Büchern sind, verfolgen wir eine politische Agenda. Auch wenn unsere Arbeit oft politisch ist, sind wir in erster Linie Unternehmerinnen. Und niemand, der ein Unternehmen führt, bleibt stehen. Aber natürlich werden wir dauernd gefragt, wieso 3 weiße Frauen afrikanische Literatur promoten. Nun, die Antwort gebe ich Ihnen jetzt und sie ist selten einfach. Sie lautet schlichtweg, ja, warum denn nicht? Es ist absolut rein gar nichts falsch daran, wenn weiße Menschen mehr Literatur von schwarzen AutorInnen lesen, verkaufen, kaufen, verlegen, übersetzen oder bekannt machen. Überhaupt rein gar nichts ist daran falsch. Die Frage ist nur, wie genau sie das tun. Wir glauben, dass auch die Welt der Literatur sich den modernen Zeiten anpassen muss. Sie muss die Extra Mile gehen, darf nicht mehr nur nach dem Schema F verlegt werden. Es reicht einfach nicht aus, nur aus Deutschland heraus in die USA oder nach Großbritannien zu schauen und dann ins Deutsche zu übertragen, was dort bereits gut gelaufen ist. Es kann nicht nur verlegt werden, was sich potenziell in bereits bestehenden Märkten verkauft. Wäre Literatur ein Schuh, ein Waschmittel, ein Schokoriegel, würde das Marketingteam ja wohl auch einen Bedarf kreieren, einen Markt erobern, Nischen besetzen, Risiken wagen. Es müssen also Märkte, es muss Bedarf für afrikanische und afrodiasporische Literaturen erschaffen werden. Denn das lesebegeisterte Publikum, wir sehen das seit 5 Jahren täglich, das gibt es bereits. Aber wo sind die LiteraturagentInnen? Wo die gemeinsam messen? Wer außer uns 3 Mädels mit den Büchern fliegt in afrikanische Länder und scoutet vor Ort? Wer besucht, so wie ich, vor 3 Jahren das seit über 20 Jahren stattfindende Literaturfestival in Somaliland? Wer spricht, so wie meine Kolleginnen Venice Trommer oder Maggie Reuter, afrikanische Verkehrssprachen, konsumiert, übersetzt
und rezensiert so Literaturen aus Kenia, Marokko, Angola. Wer erschafft, so wie Stefanie Hirsbrunner, ständig zusammen mit afrikanischen PartnerInnen über Kontinente und Sprachbarrieren und Unterschiede hinweg gemeinsam moderne, spannende Literaturformate und neue Projekte? Innovation muss auch im Literaturbetrieb ankommen. Und ich spreche hier auch im Namen meiner Partnerin, wenn ich sage, dass InterKontinental es sich zur Aufgabe macht, durch unsere Arbeitsweise, Firmenstruktur und letztlich durch die erzielten Ergebnisse Vorschläge zu machen, wie eine solche internationale Innovation aussehen kann. Unsere Tätigkeiten schmälern in keiner Weise die Errungenschaften derer, die vor uns kamen. Wir begreifen uns aber als die nächste Generation. Es ist unsere Aufgabe, den Staub von den Regalen zu wischen, frische Designs vorzustellen, neue Themen und literarische Stile zu präsentieren. Junges Personal muss ausgebildet werden, Übersetzungen müssen dekolonialisiert werden. Und vor allem hören wir unseren afrikanischen PartnerInnen zu, greifen ihre Wünsche auf und setzen diese dann gemeinsam um. Es ist Zeit für eine neue Ära des Verlegertums und dazu gehört auch das Durchdenken alternativer Distributionswege, neuer Online-Plattformen, Apps, Marketingstrategien, um gerade junge Menschen auch wieder für Literatur zu begeistern. Und ja, ich fürchte, an ein bisschen Politik kommen wir dann jetzt leider auch nicht vorbei. Wir fordern, Förderprogramme für Gründerinnen zu schaffen, die bisher im Kulturbereich nicht existieren. Programme, auf die Start-ups wie wir damals und jetzt, die nicht einer rein kapitalistischen Logik folgen, keinen Zugriff haben. Frauen in der Selbstständigkeit haben andere Ansprüche und Bedürfnisse. Und es kann nicht angehen, dass sie so wie wir bei Kreditverhandlungen auch jetzt noch nach potenziell vermögenden, absichernden Ehemännern im Hintergrund gefragt werden. Wir brauchen Netzwerke. Unser Unternehmen ist, ich betone es gerne nochmal, kein Hobby. Kunst und Kultur müssen darüber hinaus wieder einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben, weil sie Grundpfeiler der Demokratie sind. Dazu gehört auch, dass das African Book Festival regelmäßig gefördert wird und nicht zuletzt auch, um Arbeitsplätze zu garantieren und Berlins diverse Kulturszene zu erhalten. Literaturförderung in all seinen Facetten darf nicht immer hinter Film, Kunst und Musik angestellt werden und monetär weniger beachtet werden, nur weil es vermeintlich weniger Stars und Glamour bringt. Dazu gehört aber auch, dass unsere AutorInnen nicht mehr bei der Einreise nach Deutschland schikaniert werden. Übersetzungsprogramme, Förderung müssen ausgebaut und nicht eingestampft werden, weil einige Ministerien sie plötzlich für nicht mehr wichtig erachten. SchriftstellerInnen machen nationale Literatur, während ÜbersetzerInnen universelle Literatur machen, hat José Saramago mal gesagt. Und Diversität im Unternehmen darf nicht an der Hautfarbe, sondern muss an den Lebensrealitäten von Menschen festgemacht werden. Zusammen mit Ihnen möchten wir daran arbeiten, eine Arbeits- und Literaturwelt zu erschaffen, die begeistert, die Brücken schlägt und in der auch junge Menschen gerne und mit Freude arbeiten wollen. Auch im Namen von Stefanie und Venice möchte ich mich nun ganz herzlich bei Jennifer Makumbi, Lauri Kubuitsile und Igoni Barrett bedanken für ihr Vertrauen in uns, in unsere Arbeit und die kreative Zusammenarbeit bis zum heutigen Abend. Vielen Dank auch an alle AutorInnen, die heute Abend da sind, des Essaybands Could This Be Love? Kann das denn Liebe sein? Die wieder einmal beweisen, dass das Private eben durchaus politisch ist und wir gesellschaftlich noch einen langen Weg vor uns haben, bis wir uns einfach so lieben können. Und zuletzt ein großer Dank an alle, die diesen jungen Verlag bis hierhin begleitet haben, die an uns glauben, uns unterstützen und gemeinsam mit uns an dieser neuen Literaturwelt arbeiten. Ich wünsche uns allen nun einen unterhaltsamen Abend voller Inspiration. Kaufen Sie Bücher, empfehlen Sie uns weiter
und kommen Sie vor allem morgen und am Wochenende zum African Book Festival. Morgen Abend eröffnet im Festsaal Kreuzberg und dann am Samstag und Sonntag in der neuen Location der Alten Münze hier um die Ecke fußläufig vom Alexanderplatz. In diesem Jahr unter der künstlerischen Leitung von Lidudu Malingali mit Fokus auf Südafrika. Vielen Dank. Ich freue mich nun, unsere nächste Keynote anzukündigen. Mit Ainehi Edoro haben wir jemanden Großen der afrikanischen Literaturszene gewonnen. Gründerin und Chefredakteurin von Brittle Paper und Assistant Professor of Global Back Literatures an der University of Wisconsin. Und eine der einflussreichsten Frauen Nigerias. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Ainehi, herzlich willkommen. Hello, everybody. Good evening. It is great to see you gathered here today to celebrate African literature. I want to begin by congratulating Stephanie and Karla for launching the publishing arm of InterKontinental. All the books in their inaugural catalog, Igoni Barrett's Blackass, Laura Kubuitsile's The Scattering, Jennifer Makumbi's The First Woman, and Could This Be Love, a collection of essays edited by Stephanie herself, are all truly beautiful books. German readers are going to love them. So let's just give a round of applause for Stephanie and Karla and the amazing team at InterKontinental. Stephanie and Karla have been promoting African literature in Germany for many years now, and they have achieved a great deal. They have faced and continue to face challenges, but with a good mix of excellent business acumen and determination, they have built a thriving business on African books. I want to repeat that. A thriving business on African books. I was at the bookshop earlier in June, and I spent some time with Stephanie, and it was pleasing and gratifying to know that this is a business that is actually sustaining families, sustaining people. So I'm not talking about a charity, I'm talking about a thriving business on African books. They have created a thriving literary culture in miniature. They have built a little but magical space where a market and a culture intersect around African books. The few remarks I want to share with you today is centered on how Stephanie and Karla have done so well, but also how what they've done can somehow be extended throughout Germany. And it's a daunting task for all kinds of different reasons. I don't have solutions. I don't have prescriptions. What I do want to share today are mostly questions and provocations that I'm hoping can help us begin to think about what it means to integrate African books into the literary market here, but also what are the conditions necessary to make this possible. When I think of African books, I think of the popular Yoruba proverb. The English translation goes, "The world is a marketplace. The other world is home." This saying is based on Yoruba cosmology, in which the world is divided into two spheres of reality. The world of the living, where we are,
and the other world where the ancestors and the gods live. After a lifetime, we return to the other world. And so in a sense, existence within Yoruba cosmology is a journey from the other world to this world and back in an endless cycle. I find the idea of life as a marketplace intriguing. As a marketplace, life is transitory, life is impermanent, life is rife with chaos, life is defined by fleeting transactions, exchanges, chance encounter, randomness, and staggering diversity. This idea of life as a marketplace is relevant for books as well. For a book, the world is a marketplace where ideas are transmitted through history. They come and go in forms of encounter with readers. The life of a book is transient and impermanent as the book seeks the reader, the scholar, the critic, who gives it a home, an archive, a tradition, a canon. How books live in the world, how they come and go, how they are bought and sold, how they find readers or don't find readers, boils down to the question of the market. Books that can't exist within the market are essentially books that have very little future. Because for books, the world is a marketplace. So in considering the life of African books in Germany, we have to begin with the market, with the question of the market. What opportunities are there for developing African books, for developing an African book market within Germany, and developing a literary culture in Germany? What are the challenges? Now, there are a few things we know about German readers. German readers read a lot, and they also buy a ton of books. There are about 65 million people in Germany, and nearly half of them buy books. According to statistics recently published by the US trade publication, Publishing Perspective, the book buying population in Germany is 27 million. The German book market made $9.6 billion in 2021. So we know that Germans are reading. We know that Germans buy a ton of books. Our worry is just that they aren't buying African books, that African books aren't part of this, of this market systems for literature. One of the challenges, of course, in Germany is the question of language, right? African literature tends to circulate globally in French, in English, in Portuguese, and so on. Anglophone African literature has been the most influential globally, in part because it circulates through UK, through the US, and places like that. Germany does not have the same kind of cultural relationship with African spaces that would foster a similar flow of ideas and artistic production. So the German literary world depends on translations in order to translate or to transform African books into marketable things. But what's happening is that we aren't seeing enough translation. We aren't seeing as much as we would like. Of the 429 books that have been featured at the African Books Festival since its inception in 2017, only 56 books are translated in German. So part of integrating African books into the German literary market is thinking about translation. How can we prioritize African books in the translation space? One alternative to translation is original publications, right? Most times, German publishers depend on UK and the US to figure out what to translate, what to publish, what to reissue, so that we don't have a local German African publishing scene, in the sense of German publishers going out to seek African writers, African books that they can then publish
and own the rights for. So what happens is that the German market sort of depends on the US and the UK to tell it what it needs to pursue. So that in a sense, the German literary market is secondary to these other spaces. And what that means is that German literary taste for African books is actually being dictated by what the UK and the US literary scenes, consider as important. At this point, I want us to return to the opening metaphor of the market, of the world as a marketplace. One of the defining elements of a market is that it is a space of encounter, exchange, and transaction. A key part of thinking of African books within the German market is figuring out that very delicate relationship between the reader and the book. Now, what are some of the things for us to keep in mind as we are reimagining the encounter between the German reader and an African book? Now, books are not cheap, and buying books involves some amount of risk for the reader. As a result, it's important that when we think about African books, we have to think about selling books that speak to the diverse taste in the reading culture. So that we have to begin by asking the very simple questions. What do German readers like? The market for African books in Germany has to be in relation to existing market forces and reading culture. For example, Germans buy a lot of fiction. Last year, 31.9% of the $9 billion sold in books was for fiction. But what kind of fictions do Germans like? African literary culture has expanded in the last 20 years to include diverse genres. Today, we can count as what counts as African fiction covers a wide range of genres, styles, themes, and so on. There is travel writing, erotica, science fiction, fantasy, political thriller, crime, grand historical epics, and so on. African books should attend to the complex economy of reading pleasures that define the German reading culture. And this, in a sense, goes against this idea that African books are anthropological documents for enlightening readers about Africa and serving other functional roles. Part of integrating African books into the literary market means that we have to show the many ways in which African books fulfill a variety of reading interests in the marketplace, and that these aspects of African literature should be represented. The question then is, what kinds of data can we pull together in order to figure out how to create better inventories of African books for the market? Another key element of a market is selling as a discursive act. So I'm not referring to the actual exchange of goods and services, but that's aspect of the market that involves talking about what you sell, selling what you sell. For those of you who have been to a West African market, you know that there are traders, who display their goods in stalls, and then there are traders who walk about talking about their wares, calling on the on the potential buyer. In fact, courting the potential buyer. I want to kind of have us think a little bit about how we sell African literature, how we talk about it. Earlier, I mentioned that when a reader buys a book, it involves some kind of risk. The reason for this risk has to do with the very nature of the book as a commodity. So when I left Chicago, I forgot my makeup bag. So when I got to Paris, one of the first things I did was to buy a whole new set of makeup. Now, the thing with buying makeup is that I walk into the shop, I try the lipstick out, I try everything out, and then decide to buy.
By the time I leave the store, I already know that I love this product. Books work differently. A reader can only know if they like a book or not when they are done reading the book. So in a sense, you're asking a reader to put down money for the possibility of a fulfillment from reading a book. You're asking the reader to gamble, to take some kind of risk. On the other hand, book market is always a saturated market. For the German reader, when they come before the proverbial book market, they have hundreds of thousands of choices. And they know that, I don't know if I should buy this book because I'm not sure if I would like it. In order for a reader, for us to reduce the reader's risk in paying money for an unsatisfactory reading experience, the simple thing the reader needs is information, right? So this is where the critic comes in. This is where the social media influencer comes in. This is where the scholar comes in. Readers need information so that they can decide, they can understand that this particular African book serves their taste for, crime fiction, serves their taste for erotica, right? So as we talk about integrating African books into the market, we have to think about building and fostering and investing in discursive spaces for African books. Spaces like Brittle paper, where German readers can experience community and exchange ideas around their interest and their curiosity for African writing. Last point I'm going to touch on is the question of branding. Branding is an old idea that has become popular today, especially in the context of digital culture. But it simply means cultural capital. Branding is how we represent the value and power of something. It is how we communicate with people that a thing, a trend, a person, an idea is important, influential, and worthy of attention. It is how we bring something within a people's field of vision. The question we should also ask is, how do German readers perceive African literature? Are there aspects of that perception that we have to change? Right? Because we know that there is a single story circulating out there about African books. We know that many people have all kinds of assumptions about what an African book or what African literature is or is not. And this is not just a German problem, it is a global publishing problem. The publishing industry, even the one that is even on the continent, has always struggled with representing African literature in ways that speak to the diversity and the complexities of readers' interest. African literature is just not a literature about social ills. It is also a literature about all kinds of different things. Because African life is diverse and complex, there is everything. There is love, there is pleasure, there is sex, there is politics, there is suffering, there is unbridled joy. Our literature captures all of this. And it's important that when we talk about African literature, we show that it pulls together all these interests. So if a reader wants a novel about social ills, okay, give the reader. If the reader wants to read a delicious crime fiction, give the reader the African book that addresses that interest. In making African books visible and accessible to people, it is important that we pay attention to how we talk about African literature. To conclude, I want to say something very obvious. The publishing industry is an industry, meaning that it runs on market forces. It is not charity. It is not a hobby. It is not, that thing you do. It is an industry. I'm emphasizing this fact because when we talk about books, we focus on the reader and the author as entities that are somehow divorced from economic structures. For a literary culture to be sustainable and vibrant, it has to be linked to the market. That is why, for example,
We have to pay attention to the current situation, those of us who are invested in books. The last couple of years have been particularly challenging. The pandemic is still affecting book sales. The war in Ukraine has also compounded some book production problems. With rising inflation, people are not confident about spending money for things, including books. Publishers typically respond to these kinds of challenges by investing in titles that guarantee sales. What this means is that it further pushes African books to the peripheries in places like Germany. Instead of being discouraged by these observations, I say all of this to say that we should appreciate the sense of urgency in establishing and fostering African literary markets everywhere. And that we should also understand what is at stake in figuring out the business of publishing and selling African books. But most of all, I think the difficulties of what's happening today in the publishing market should deepen our appreciation for what Stephanie and Karla are doing here, for the little African literary utopia that they have built in the heart of Berlin. Thank you. Thank you so much, Ainehi. Vielen, vielen Dank. Ja, werte Gäste, jetzt geht es tatsächlich um die 4 Bücher. Und ich freue mich sehr, unseren nächsten Gast auf die Bühne zu bitten, den Schauspieler und Performer Moses Liu. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich werde heute Abend Ihr Vorleser sein. Und zuerst hören Sie einen Auszug aus Blackass von Igoni Barrett. Mir war es nicht wichtig, ob ich die Kinder mochte, aber für meine Zwecke musste sie mich mögen. Und als ich sie an diesem bewölkten Sonntagnachmittag traf, war daher das Erste, was ich sagte: Du bist hübsch. Obwohl ich die Absicht hatte, sie durch meine Schmeichelei für mich zu gewinnen, überraschte mich die Welle der Freude und Dankbarkeit, die mich ergriff, als sie mit einer Würdigung meines Äußeren antwortete. Du bist auch hübsch. Wie eine aufblühende Blume durch Sonnenlicht und Wasser wird unser Wohlbefinden durch den Glanz in den Augen anderer und das Glucksen unserer Selbstachtung genährt. Wer ich als Person war mehr als mein Äußeres. Doch wie mich die Leute sahen, war zugleich ein Teil dessen, wer ich war. Bald stellte ich fest, dass ich Tikena lieber mochte als ihren Bruder, dessen Namen ich nicht erwähnte, bis sie und ich zusammen im Palms Eis aßen. Frau war ein bisschen rübergekommen wie ein Schmarotzer, müsst ihr wissen. Inzwischen habe ich erkannt, dass er verzweifelt war, dass er an dem Tag, an dem wir uns kennenlernten, in einer misslichen Lage steckte und jede Hilfe brauchte, die er kriegen konnte. Aber etwas an seinem Wunsch, bei mir einzuziehen, an der Leichtigkeit, mit der er so etwas einem Fremden fragte, war mir gegen den Strich gegangen. Seiner Schwester könnte man unterstellen, sie nutze ein persönliches Unglück aus, um ihre Popularität in den sozialen Medien auszubauen. In der Realität fand ich sie genauso gesprächig, wie ich es erwartet hatte. Und vielleicht etwas zu vertrauensselig gegenüber Fremden, die Geschenke mitbrachten. Aber zu keinem Zeitpunkt erweckte sie bei mir den Eindruck, manipulativ zu sein. Nicht als Person, nicht mir gegenüber. Daher mochte ich sie. Sie war letzten Endes von einem unverkennbar nigerianischen Schlag. Nicht so sehr anders als ich, was ihre Herkunft und ihren sozialen Status anging.
Wir gehörten beide zu den jungen Erwachsenen, die in den Ruinen der nigerianischen Mittelschicht aufgewachsen waren. Wir waren beide in die Militärdiktaturen der 80er und 90er Jahre hineingeboren worden. Wir hatten die billigeren privaten oder die besseren öffentlichen Schulen besucht. Wir hatten dieselben Unterhaltungsromane der Pacesetter-Reihe gelesen und dieselben Shows im nigerianischen Staatsfernsehen NTA gesehen. Wir lebten in der Stadt. Anders als die Mehrheit der Nigerianer jedweder Altersgruppe sprachen wir Englisch als erste und manchmal einzige Sprache. Und unsere hausgemachten Akzente waren 2 bis 3 Generationen alt. Der Grund hierfür waren unsere gebildeten und aufopfernden Eltern, die das Glück hatten, durch all die Jahrzehnte kriegsähnlicher Entbehrungen ihre bezahlten Arbeitsplätze behalten zu haben. Unsere privaten Diktatoren, die ihre Kinder mit denselben Peitschen schlugen, die sie für die ärmeren Angehörigen nutzten, welche sie als Haushaltshilfen aufnahmen. Unsere Vorbilder, die so überzeugt davon waren, was wie zu sein hatte, dass sie auf Butter anstelle von Margarine bestanden, auch wenn sie sich lediglich Blue Band für unsere Lunchboxen leisten konnten. Unsere Beschützer und Versorger, die weder Mittelschicht noch Arbeiterklasse waren, weder wohlhabend genug, um den Ferien ins Ausland zu jetten, noch benachteiligt genug, die weihnachtlichen Pilgerfahrten in die Heimatdörfer der Familien einzustellen. Unsere lebenslangen Lehrer, die uns die tief sitzende Demütigung über das Versagen Nigerias genauso einimpften wie die bittere Sehnsucht nach der administrativen Kompetenz kolonialer Herrschaft. Das war es. In Tekenas Stimme und Gesten, in vielen an ihr, sah ich dieselben Widersprüche, die auch mich geprägt hatten. Scham und Arroganz, Pragmatismus und Sentimentalität, gedankenlose Gewalt und blinde Aufopferung. Rouge auf schwarzer Haut. Fakt ist, als ich Tekena sah, schweiften meine Gedanken zu meiner Mutter. Auch sie trägt Rouge in meinen Kindheitserinnerungen. Meine Gefühle gegenüber meinem Vater sind weniger widersprüchlich. Er ging weg, als ich 8 war. Meine Mutter blieb, verdammt dazu, bei der Erziehung ihres Sohnes zu versagen. Denn der Erfolg eines Mannes, so sagen unsere Leute, liegt in den Händen seines Vaters. Du bist deines Vaters Sohn. Du trittst in seine Fußstapfen. Männlichkeit und ihr Machismo werden auf den Samen zurückgeführt, woraus dann folgt, dass das Versagen, einen richtigen Mann zu produzieren, dem Ei zur Last gelegt wird. Your papa born you well, singen sie einem Mann zu Ehren. Aber wenn der So-und-so's Erwartungen an die XY-Männlichkeit enttäuscht, wird daraus, na, your mama I blame. Ich will es so sagen. Wenn du einer weltweiten Bullenkampfarena bist, musst du auch damit rechnen, dass dir Bullshit um die Ohren fliegt. Wenn sie sagen, ich könne unmöglich der Sohn meiner Mutter sein, dann bin ich wohl ihre Tochter. Nachdem wir uns im Food Court des Palms niedergelassen hatten, um unser Eis zu essen, begann ich Tekena nach ihrem Bruder auszufragen. Ich sog all die Details auf, die sie über sein Verschwinden preisgab, wobei es, wie sich herausstellte, nicht viele waren, nicht genug jedenfalls, um meinen Wissensdurst zu stillen. Sie war an jenem Montagmorgen aufgewacht und hatte festgestellt, dass er das Haus bereits für das Bewerbungsgespräch verlassen hatte, das er ihr gegenüber erst am Abend zuvor beim Bügeln seiner Kleidung erwähnt hatte. Und daher fanden weder sie noch ihr Vater irgendetwas an seiner langen Abwesenheit seltsam. Er wurde nicht vermisst, bis ihre Mutter aus dem Büro zurückkam und nach ihm fragte. Erst dann ging Tekena in Furos Zimmer und fand sein Handy. Und der Rest, so sagte sie, war ein Desaster. Aus Tekenas Tweets wusste ich bereits, dass sie und ihre Eltern von Furos Verwandlung keinen blassen Schimmer hatten. Daher erwähnte ich auch mein Treffen mit ihm nicht. Während sie den Schmerz, den sein Verschwinden über die Familie gebracht hatte, Revue passieren ließ, gab ich angemessene Laute des Mitgefühls von mir und konnte nicht umhin, mich zu fragen, was passiert wäre, wenn Furo nach seiner Verwandlung geblieben wäre. Das war die Frage, auf die ich eine Antwort wollte. Und die würde ich selbst beantworten müssen. Kurzerhand beschloss ich, Tekena zu fragen, ob ich ihr einen Besuch zu Hause abstatten dürfe. Ehe ich aber Gelegenheit dazu hatte, geschah etwas.
Es war ein wenig später, nachdem wir den Foodcourt verlassen hatten und nach oben gegangen waren, Richtung Kino. Wir warteten in der Schlange, um unsere Tickets am Kassenhäuschen zu kaufen, als ein Mann auf uns zutrat. Ich hatte ihn kommen sehen und roch schon Ärger, auch wenn ich davon ausging, dass meine Begleitung ihm eine Abfuhr würde erteilen müssen. Ich lag falsch. Ich war es. Auf mich wackelte sein dicker Wanz zu. Er hatte einen enormen Bauch, den er mit ebenso viel Stolz vor sich hertrug wie das tabletgroße Handy, das er mit seiner linken Hand umklammert hielt. Für mich sah er aus wie ein Lokalpolitiker, einer dieser schroffen Schlägertypen, die von der Busfahrerabzocke zur Schikane an den Wahlurnen aufgestiegen waren und nun damit ihr Geld verdienten. Ich war bereits irritiert von der Art, wie er mich angrinste und angespannt, weil er mir so nahe kam. Aber als er sagte, du, ich mag deine Haare, und gleichzeitig seine Hand hob, um über meine Dreadlocks zu streichen, war ich doch überrascht von der Heftigkeit meines Erschauderns. Ich spürte Tekenas Ausdruck stellvertretender Abscheu, noch bevor sie seine Hand wegschlug und in aufgebrachtem Tonfall sagte, lass meine Freundin in Ruhe. Dankeschön. Hallo, ich bin Venice Trommer, bin die Übersetzerin von Blackass und Buchhändlerin und Verlegerin bei InterKontinental. Freue mich auch, euch und Sie alle hier zu sehen und habe jetzt die große Ehre, die große Freude, einen der Stars des heutigen Abends hier begrüßen zu dürfen, Igoni Barrett, ein preisgekrönter Autor aus Nigeria, der auf der Liste 40 Under 40 von Africa 39 gelistet wurde als einer der 40 AutorInnen aus Afrika, die das Potenzial haben, die Literaturtrends der nächsten Jahre zu bestimmen. Er hat 2013 eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, Love is Power or something like that. Es ist nicht ich, die sich nicht an den Titel erinnert, sondern es ist der Titel des Buches. Und 2015 ist sein Debütroman Blackass erschienen. Dieses schöne Buch, das ich die Freude hatte zu übersetzen. Wie bei so vielen Dingen, zum Beispiel bargeldloser Zahlungsmethoden oder so, ist das deutsche Publikum mal wieder ein bisschen spät. 7 Jahre später erscheint die deutsche Übersetzung. Ich bitte Igoni Barrett zu mir auf die Bühne. Igoni, please join me on stage. Hello. Thank you. Igoni, I'm very happy that you're here with us tonight. So am I. Yeah. So Blackass is a brilliant satire, as I say, and we have heard a bit from the middle of the text. But it's actually a satire that is inspired by Kafka's Metamorphosis, and it's about a man who wakes up one morning, for Wariboko, he wakes up one morning in his apartment and is a white man. And all of a sudden he realizes that doors are open that were previously closed. And there's just one problem, one issue. His ass has remained black, hence the title. And can you tell us a bit more about how Kafka's Metamorphosis influenced your book, your work, your writing? When you said inspired, I realized that this book was first published in the UK in 2015. So I've been talking about this book for about 7 years now. So I have my talking points all laid out. But, yeah. But then
I was at an event in Lagos about 2 weeks ago in Nigeria, and the moderator of the event had introduced me and then said that I'd written a book called Blackass, which was inspired by Kafka. And for the first time, I got on stage and I whispered to him, well, are you sure it was inspired by Kafka? But then afterwards I realized, well, I've been hearing this word for, this description all this time, and it was only in Lagos it struck me that perhaps it's not quite right. And I'll say that. So in a sense, it is loosely. It can be argued that it's inspired by Kafka, but if I give you the sequence of how it came to be, then you'll realize that it perhaps wasn't so much inspired by Kafka as trying to engage with Kafka. Now, the idea Blackass. I had just finished writing my short story collection, my second book, a book called Love is Power or something like that. And I had gone to Abuja, Nigeria's capital, to get a visa. I was supposed to go to the United States on a book tour. I'd gone to get a visa, and then at some point I thought I'll be in Abuja for 2 days. I ended up being there for 2 weeks because a protest had started in Abuja. People were protesting about the Nigerian government was going to remove subsidies on the price of fuel, which is a big issue I hear these days in Germany, actually. Well, and so basically my 2-day stay in Abuja became a 2-week stay. Well, I was bored out of my mind, and to try and get some excitement in my life, I decided to go and join protesters, as we do. For some reason, while at this protest, and the thing with protests with mobs is that I enjoy watching them. I enjoy collecting ideas and notes for my writing, but the process of getting involved with a mob is something that I find frightening. I find uncontrollable. And so in a sense, I was on the outskirts of the mob, watching them, and out of nowhere, someone was on stage talking about how the fuel subsidies, the removal was going to affect, jobs and affect education and affect everything in Nigerian life. And me standing in the corner, what popped into my mind was, well, if a 33-year-old young Nigerian man wakes up on the morning of an important job interview, what if he discovers he's turned white? I don't know where the idea came from, but it came, I was standing at a protest about fuel subsidies when the idea dropped into my head. That's how it happened. Now, I put the idea aside because at that point I was a short story writer. And I thought, well, this is going to be a humorous short story somewhere down the line, but let me go and get my American visa first. So this book, this idea was in my computer for about 3 years. And in that time, I published a book. I traveled to Jamaica, had fun on the beach, came back to Nigeria, and I sat in front of the empty page and thought, what next? So I was going through my ideas for the next book, and I thought it had to be a novel because, that was the next challenge. And so I was going through my ideas, and I went through this one. That doesn't work. That's not maybe the right one. And then I came across this short story idea and thought, but now, after 3 years, going back to that idea, I thought, that's Kafka. That's the metamorphosis. Well, once I thought that, I have a novel. And basically, from the first line of the book, because again, the idea 3 years ago had not had anything to do with Kafka. It had been born in Nigeria out of a fuel subsidy protest. But 3 years later, when I sat down to write the first word, I thought, there's this German-speaking Bohemian writer somewhere, who lived 60, 70 years ago, who my idea seems to be talking to. And so let me respond to the metamorphosis and fail. I thought it was going to fail. It was my first attempt at a novel, and every writer who was my friend said, you failed the first time. So I thought, let me fail, but let me fail talking to Kafka. Well, it turned out it didn't fail, and today, 7 years later, we're talking about it in Germany. I actually read Blackass in 2018 in preparation for the African Book Festival in 2018, where you were a guest, and it stuck with me. A lot of the passages were just so witty
and funny and smart that they kept getting back to me. And when we decided to start a publishing house, we knew right away that Blackass was going to be one of the books that we want to publish. And I remember that when we acquired the rights, you kind of said something like, well, good luck, it's going to be hard to translate. So what were your thoughts about the challenges of translating your book into German? First, the title. You know, which I didn't translate. Yeah, because Blackass had been translated into Chinese and Italian, and I know don't ask me what the Chinese title is, I only know it's in the script. You know, I cannot pronounce it. In Italian, curiously enough, the title sounded poetic, Colonero. You know, everything sounds poetic in Italian. So my wife is Dutch, and so when, you know, I heard from InterKontinental, who I knew about, and heard, oh, they're about to become a publisher and they want to start with my book, among others, I thought, okay, I'm happy with that. Number one, I know the people and I trust them. Number two, Femke, that's my wife's name, I turned to her and said, in German, what will the title of Blackass be? And when she called it out, I said, well, I'll wait and see if I can trust these people by what they named that book. And I have to say, at the end of the translation process, when they came back to me without any prompting and decided to keep the title, I knew I can trust every other thing that Venice had translated in that book. Stood the test, yes. She passed the test. Great. Yeah, it was a bit challenging to translate in parts. I mean, some of the Pidgin English, which stayed Pidgin English as well in the text in some passages. But all in all, I think one of the most difficult things was to bring the humor over to the German language. But I'll let the readers decide how well I managed that, I guess. True. I hadn't thought about that challenge. The thing is, I mean, I just watched on Netflix a few months ago, I just watched the vampire movie that has a German man who's a locksmith, a lockpicker. It's The Army of the Dead. It is Netflix, runaway Netflix hit, that has the humorous character in the movie is German. And he always makes, sorry, Karla. Oh, sorry, Stephanie. He's goofy in a sense that he just keeps making fun of himself. But it works in his German exclamations. And so, in a sense, the cliche of the German language is it's efficient, it's hard, it's orderly, it's forceful. But I can see how you can turn that on its head, because in a sense, the cliche of the Nigerian big man is also about force. It's also about power. And so I would hope, and I do believe, you manage to, to find that interconnectedness between the humor in Nigerian English and the one that definitely exists in German. Thank you very much. And we're now leaving the stage to make way again for Moses reading from the next text. Thank you. Thank you. Sie hören jetzt einen Auszug aus Die erste Frau von Jennifer Makumbi, übersetzt von Alakati Neidhardt. Wie ist Ihr Name? Wessen Name? Der meiner Mutter. Der Name ist mir nicht erschienen. Nsuta wischte sich über die Lippen. Das andere Problem war das Fliegen, richtig? Als Tränen in ihre Augen traten, knirschte Chirabo mit den Zähnen.
Wenn du um die Lebenden weinst, erteilst du dem Tod deine Erlaubnis. Die Tränen blieben dort, ohne zu fließen oder zu verschwinden. Es gibt zwei von dir und die eine fliegt, richtig? Also sei froh. Nsuta schüttelte Chirabos Schultern, als könnte sie dadurch ihren Schmerz lösen. Schau mich an, Chirabo. Du bist keine Hexe. Du bist nur besonders. Hä? Großvater sagt, ich bin etwas Besonderes, aber es kam heraus wie ein Jammern. Er ist scharfsinnig, dieser Mann, aber ich denke nicht, dass er das große Ganze sieht. Hör zu. Nsuta lehnte sich vor. Du fliegst aus deinem Körper raus, weil unser Urzustand in dir ist. Sie stupste Chirabo an, als wollte sie sagen, du Glückliche. Unser Urzustand? Ja, die Art, wie wir Frauen ursprünglich waren. Wir waren nicht so wie jetzt? Natürlich nicht. Nsuta war empört, als wäre der aktuelle Zustand verachtenswert. Wir haben uns verändert, als der Urzustand aus uns herausgezüchtet wurde. Chirabo schaute auf ihre Hände, als könnte sie die Veränderung sehen. Waren wir schlecht, so wie wir waren? Ist es das, was mich dazu bringt, böse Dinge zu tun? Nein, es war ganz und gar nicht schlecht. Genau genommen war es wunderbar für uns. Wir waren nicht eingeengt. Wir waren groß, stark, kühn, laut, stolz, mutig, unabhängig. Aber es war einfach viel zu viel für die Welt und sie hat es beseitigt. Und doch wird der Zustand gelegentlich in einem Mädchen wie dir wiedergeboren. Er ist aber immer unterdrückt. In deinem Fall fliegt die erste Frau aus deinem Körper, weil sie sich mit der Gesellschaft, so wie sie ist, nicht anfreunden kann. Oh, Chirabo dachte einen Augenblick nach. Weiß meine Mutter davon? Nsuta war verwirrt. Ich meine, ist das der Grund, warum meine Mutter mich nicht will? Wer hat dir erzählt, deine Mutter will dich nicht? Panik erschien auf Nsutas Gesicht. Chirabo kratzte sich am Ohr. Hat das jemals jemand behauptet? Nein. Das hat nichts, rein gar nichts mit deiner Mutter zu tun. Deine Mutter weiß hiervon nichts. Ich bin die Einzige, die davon weiß. Es sei denn, du hast es noch jemand anderem erzählt. Nein. Aber wie werden wir es wieder los? Es loswerden? Kind, es ist eine Gabe. Lass sie wachsen. Lass uns sehen, wie wir waren, wozu wir fähig sind. Woher weißt du das alles? Ich bin eine Hexe. Heißt das, ich bin besessen? Nein, nichts dergleichen. Es ist hier. Nsuta legte ihre Hand auf Chirabos Herz. Es ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte? Eine nie erzählte Geschichte. Nie erzählt? Ihre Augen leuchteten auf. Sie wurde vor langer Zeit begraben, bis sie vergessen war. Aber du kennst sie. Ich habe sie ausgegraben. Für Chirabo gab es nichts, was damit vergleichbar war, eine Geschichte zu erzählen, die noch niemand kannte. Es war die Garantie für die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuhörenden. Niemand würde die Fakten hinterfragen, keine Bewertung deiner Art, sie zu erzählen. Niemand würde grinsen, als hätten sie es selber besser gekonnt. Wie wurde er herausgezüchtet? Auf verschiedene Arten. Nsuta stützte sich auf die Arme und stand auf. Lass mich kurz rausgehen. Mit dir hat man wirklich keine Sekunde Ruhe, oder? Chirabo schaute Nsuta zu, wie sie draußen Richtung Küche ging. Und sie fragte sich, ob mit dir hat man keine Sekunde Pause ein Vorwurf war. Sie entschied, dass sie zu viel hineininterpretierte. Während sie darauf wartete, dass Nsuta zurückkam, streifte Chirabo auf der Suche nach der Latrine durch Nsutas Flur. An der Hintertür ließ der Anblick eines winzig kleinen Grabes sie stocken. Es lag am Rande des Hinterhofs, mitten im Blumenbeet, wie ein Schrein. Chirabos Blase hörte auf zu drücken und sie rannte zurück in das Dido. Nsuta kam mit 2 Wassergläsern auf einem Holztablett zurück. Chirabo trank ihres in einem Zug aus. Sie gab Nsuta einen Moment, um ihr Glas zu leeren. Nach einer höflichen Pause drängte sie. Du warst gerade dabei zu erzählen, wie unser Urzustand aus uns herausgezüchtet wurde.
Vielleicht solltest du an einem anderen Tag wiederkommen. Gut, aber warum wurde er herausgezüchtet? Und Suta seufzte. Er wurde verdorben, hässlich gemacht. Das ist beängstigend. Ich will ihn nicht. Wahrscheinlich hat er dich auserwählt, weil du stark bist. Chidabo stutzte. Die Vorstellung, der Urzustand hätte sich ihr anvertraut, war verwirrend. Dann platzte die Frustration aus ihr heraus. War es Adam, der Eva verfolgte? War es Kintu, der das Nambi antat? Kintu, ne, Nambi, Adam und Eva, Munde und Sera, es sind dieselben Personen. Jedes Volk gab ihnen einen anderen Namen. Und nein, es waren nicht sie. Es war ihr Seinszustand. Und du wirst mir die Geschichte erzählen? Unter der Bedingung, dass du dich nicht des Urzustands entledigst, bis du nicht all die Fakten kennst. Ja gut, ich werde ihn behalten. Aber erzähl mir ein paar Fakten. Ich bin müde. Nur ein paar, damit ich entscheiden kann, ob ich den Rest auch noch hören will. Und Suta schüttelte den Kopf auf die Art, wie Erwachsene sich einem manipulativen Kind ergeben. Wie beginnt man die Geschichte unseres Urzustandes? Mit dem Anfang. Und Suta griff nach Chidabos Hand und nahm sie in ihre. Am Anfang, mein Blut, du hast mit unseren Augen gesehen. Für Chidabo musste die Etikette des Geschichtenerzählens eingehalten werden. Waren Menschen nichts als Bewohner dieser Erde. Wir besaßen sie nicht, wir beherrschten sie nicht. Wir teilten sie gleichermaßen mit den Pflanzen, Insekten, Vögeln und Tieren. Aber dann erkannten unsere Ahnen eines Tages, dass sie mehr sein konnten als das. Sie konnten die Erde besitzen und über sie herrschen. Weißt du, was sie taten? Nein, sie erfanden Geschichten. Geschichten? Chidabo hatte an Krieg gedacht. Ja, Geschichten. Geschichten, die unsere Vorherrschaft rechtfertigten. Erst erfanden sie Kintu und machten ihn zum ersten Menschen auf der Erde. Und was ist man, wenn man der Erste ist? Gewinner und Anführer. Oh, und Besitzer. Genau. Der erste Sohn ist der Erbe. Der Erstgeborene hat die Macht. Sogar die erste Ehefrau übt Macht aus. Hier in Buganda haben wir Kintu geschaffen, der Nambi heiratete, und sie haben all die Pflanzen und Tiere aus dem Himmel mit auf die Erde gebracht. Die Europäer haben Adam und Eva erfunden, dann behauptet, ihr Gott habe alles erschaffen und ihnen dann die Erde gegeben, um die Dinge zu benennen und sie zu beherrschen. Es gibt überall auf der Welt ähnliche Geschichten, die die Herrschaft der Menschen rechtfertigen. Durch diese Geschichten verliehen sich die Menschen so viel Macht, dass sie die Welt zerstören konnten, wenn sie wollten. Wie die Welt zerstören. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Alakati Neidhardt. Ich hatte die große Freude, dieses Buch zu übersetzen von Jennifer Nansubuga Makumbi, The First Woman, die erste Frau. Das ist auch das erste Buch von ihr, das tatsächlich ins Deutsche übersetzt wurde. Und ich mache es kurz, ich werde sie einfach direkt auf die Bühne einladen. Jennifer, would you join me on stage, please? Is it on? So, it was a pleasure translating your book, as I already told you. And for all those who had not had the chance yet to read it, it's the story about Chirabo. She's a young girl growing up in rural Uganda. And it's the story about her getting into a young adult woman. And I think it's a story about changes in society, changes in life of a young girl becoming a woman. But it's also a story of belonging. It's a story about family and how important families are, and it is a story about women. And
And I think it's a story, it always gives you a very Ugandan perspective, but I think it's a very global story about women. And the part Moses read to us, I think it shows a lot about the whole book. We were talking before, about the storytelling bit. I think there's so much about the oral culture that you transport in your writing, which I find very beautiful and says so much about the Ugandan culture as well, but also shows so much about how these stories build the societies, the ideas, and what they do with, in this case, Chirabo as a young girl growing into a woman. And I invite you to talk about that, because I think the oral part is so, I mean, we see how happy she is with when Suta says this story has never been told before. She's immediately excited. That's the hook for her to continue wanting to know about this. How was it for you to write about, because you already also studied a lot about oral stories and history. How was it to write about oral history? How do you, Thank you for the question. And I can't tell you how weird it is to listen to your book being read in a language you don't understand at all. So I would guess and say, they are reading this part. I say, how did you know? It was Moses' body language. Sometimes would tell me where they were. But it's wonderful to have somebody hold something dear to you and translate it into a different language. And I've already received message from someone who's been to Uganda and read the English version and then read the German version, and she said it made a lot of sense, when she read the German version. So thank you very much for that. Now, about African oral traditions, yes, I studied them when I was doing my first degree in literature. And however, as a child, I grew up, I lived a little bit with my grandparents. And even when I went to the city, my grandfather always demanded that I go to the village. And there we used to indulge in oral stories. But at that point as a child, the stories were saying something else. It's until that I studied them as literary text that I realized that the stories that we used to tell as children were doing something else, totally something else. And often it was very grown up, And that's when I realized that oral traditions are coded texts, that when you go back to them, to find what they're doing, you have to interpret them. But the reason that I work mostly with oral traditions in my literature is that as I studied literature, because in Uganda, for goodness sake, we studied European literature. I mean, we read all the Shakespeares, the sonnets, the Ibsen, all authors from Europe, including authors from America, and before we studied African authors. So I was quite aware of what I was doing. And every time I looked in the text that I was told, this is a fantastic text. One of the best writers in the world is Shakespeare. Or this author, Leo Tolstoy, And I was aware that my literary history, my literary roots did not lie in those texts. When I looked into Shakespeare, I did not see myself. Much as I enjoyed it, I did not really belong. It's until I was introduced to oral traditions as text that I thought, okay, I've come home. This is what my ancestors left behind for me as a text. And when I started to look at them, it didn't matter what I'm writing about. It didn't matter where my book is going. Those oral traditional texts have done it. It's incredible, and it's wonderful to discover as a mature person, because for a long time, I always looked to Western literature to find knowledge, when all along, my grandparents had passed it on to me as a child.
So when I went to the novel, I thought I'm taking my literary history with me. But then you took it with you as a grown-up, because Yes. you already told me that the stories you use in your novel, they have changed. Like your perspective on them changed, giving Yes. it a feminist perspective. Yes. All of those oral traditions Yes. that you write down in that book, and I mean that's a big part of the book, is being a feminist story. Yep. And I think I really liked it that you used the word Nkwanonkwano. I don't know if I pronounce it well so much in that book, for giving us the perspective as not Ugandan readers that there is a Ugandan feminism. There has been those ideas, and there has been this coded way, as you put it, to talk about the realities of women, of their stories in society, way back before we started talking about feminism here in Europe. Yeah. Maybe you want to talk a bit about that, about your feminist perspective, and why this is something that you wanted to talk about or tell us. And so for a long time in Africa, women were told that feminism is un-African and that it had been imported from the West and that it was destroying the African culture. And indeed, even in the West, there was a belief that feminism started out here and then it was exported to the rest of the world. But in reality, wherever women were oppressed, it's inevitable that there were feminist thought. It's just that what happened in Europe was that feminist thought were put into manifestos. They had these iconic figures who were representative of certain ideologies. So I did Sixu, French feminism. You have American feminism. So, and then we saw all the marching, the bra burning, and because we saw it on TV. And there was a sense that this feminism is arriving in Africa. And we took it on and tried to make it indigenous. But the way women are oppressed around the world is not similar. For example, in Britain, women had to fight to vote. In Africa, it never crossed men's mind to stop women from voting. You know, they never did that. However, in Britain, it was women who paid men to marry them and take their properties. I mean, that took me by surprise. In Africa, you know, they really took your property and then oppressed you. But in Africa, it was the other way around. Men paid dowry for women, but also oppressed them, you know, the same way as women who paid dowry to men. So, for example, in Uganda, we kneel before men, before, you know. In Europe, you don't. You've never even heard of that. I mean, the idea doesn't make sense. In Uganda, our children belong to their fathers the way they don't belong to their mothers. Out here, you dare divorce your wife, you're saying goodbye to your children. When you therefore take feminism that is supposedly global, it's not going to cater for indigenous needs. All women were oppressed differently. There were the major elements of oppression, but there are certain nuanced and unique elements of cultures that women are oppressed differently. So we needed, for those, feminism that has grown locally and specific to that culture to handle those elements. Now, this is not to say that Western feminism was useless in Africa. Oh, no. It was pretty useful because it told men that there's such a thing as feminism. You know, so when we start to talk about indigenous feminism, they are already aware. But for me, in this book, it was important to show
that this feminism, yes, it is indigenous, it's grown, it's kept in our oral traditions, but also that it's kept passed on from generations. So Nsuta is Chirabo's grandmother, but Nsuta learned all that knowledge from her grandmothers who were born in the 1800s and who were abducted wives at the time, who had all these knowledges about the idea of a child belonging to a father. And Nsuta, who is born around the 1920s and is taken to school, develops those ideas. And as she comes towards the end of her life, she passes on those ideas to a grandchild. Because in a way, feminism has had problems with that. The way my feminism is not my niece's feminism. So they look at you and they're like, oh, auntie, you put up with a lot of that and that. Your feminism is not feminism. Of course, I said that to my mother, you know. And you look at your child and you're like, your grandchild would say the same to you. But I think we need to come up with an idea of how to pass on our feminist ideas, because the patriarchy has developed a system that is perfect. You don't have to tell boys what to do. They just slot themselves into the patriarchy and perform perfectly. So I felt that we needed to pass on our ideas and tell the children that those ideas were from our time, but you can develop them. You can discard what doesn't work and come up with new ideas. Yeah, that's very beautiful. I hear a lot of Nsuta in what you were saying right now. And I actually really like, I think when Chirabo comes to school, it's when she also starts in her discussions with Sio, where she starts to also make a difference between feminism, using the English word, and Mwenkano, using the Luganda word for it, to emphasize on that difference, which I really find very interesting to use that. Which brings me to the fact that there's a lot of word from Luganda that you decided to use in your book, that we decided to also use in the German translation, which was a bit of a challenge, but then again, I think you made it so clear to understand what it is about in English that I also had quite an easy job in using that in the German translation. What is the importance for you to leave those words in Luganda? Okay, first of all, you can imagine what it is like to be Muganda. Your first language is Luganda, and you're writing in English, and you learned English in class. And so this story is happening in Uganda among Baganda. So you're not the only person translating. Everything happened in Luganda. And I am a translator and I write into English. But English is a funny language. I don't know about German, but English can play around with language. It can throw tantrums on the page. Sometimes it can be just downright racist. So there was a time when I wanted to say Black Widow. And then I stopped myself and said, what are you doing, Jennifer? Black Widow in Africa? And I threw that word out and had to look for another language. But often, English doesn't have equivalents in Luganda. Often you interpret a word and the sentence falls flat, dead on the page. And sometimes you think, you know what? If English is not going to play game, I'm going to use my language because I have a language, you know? But the other thing that I keep on talking about is this, for goodness sake, this is my language. This book is from my culture, and I've done my best to write in a language that is not my own. Why should anybody begrudge me a few words
a few words from my language. Because, you know, you hear people saying, what is that? And you're like, look at me, just look at me. You know, you need to remind readers around the world that this book, though it's written in English, it wasn't written in London. You know, the writer is from Africa. And when you go to Africa, you're going to hear, because reading is traveling, isn't it? So when you travel to Africa through a book, or on your bed or in your sofa, there's certain things you are going to hear, and you're like, what? They don't make sense. But in the book, actually, we do what we call englossing. That is where the context makes sense or explain the word. So I wanted, and I probably should mention this, I grew up reading all the books from Europe, and probably the same books you read. I read all the Brother Grimm fairy tales. Oh, I did. And then I moved on to the Secret Seven. That's a middle-class upbringing in Africa. And then I moved on to other Indy Blyton's Seventh, Famous Five, and you know, all the books that the middle class reads. But in a way, there were always words that I didn't understand. But I had been trained that to read is to go to a foreign world. And nobody ever explained what was going on in those texts to an African child. When writers, whether Germans or British or Americans, write, they never think, oh my God, will Africans understand me? And you know what? We read you. Can you imagine an African child at the equator in Uganda reading Shakespeare, Hamlet, and this, the winter of our discontent? Now, all the winter I had ever seen was in the fridge. And yet I understood him and I enjoyed it. And the pleasure was in that working at the text. And I think the West and readers from out here need to enjoy that. You don't need me to hold your hand as you read my text. You need to explore, to guess, to suppose, to arrive at a meaning by working hard, because that's what the rest of the world does, you know? Thank you so much. It was a very beautiful journey, actually, to translate your book. I traveled to Uganda. I had been there before, and it was really like traveling back, so I think you really did that with your book. And yeah, thank you very much. Thank you all. Moses. Als letztes hören Sie einen Ausschnitt aus Zerstreuung von Lauri Kubuitsile, übersetzt von Ivana Maurovic und Maria Meinel. Okahanja, Deutsch Südwestafrika, Juli 1904. Es ist vorbei. Wir ziehen weiter. Ruhapo fing an zu packen. Er hob eine Truhe vom Kleiderschrank herunter. Vorbei? Chipuka wippte mit dem weinenden Saul an ihrer Schulter auf und ab. Wir führen die Herde zum Okamahari. Dort gibt's gutes Weideland. Wir sind jetzt zu viele in Okamahanja. Alle Herero an einem Ort sind zu viele. Und dann noch die Rinde, die wir von den Deutschen erbeutet haben. Das ist zu viel. Wir brauchen neue Weiden. Werden Sie uns folgen, die Deutschen? Nein. Samuel Maharero sagt, sein Freund, Gouverneur Leutwein, sei jetzt bereit zu verhandeln.
Wir werden zum Ohamakari gehen und dort auf ihn warten. Der Gouverneur muss sich erst mit dem Kaiser beraten. Das braucht Zeit. Wir warten dort. Da gibt es Wasser und Weiden. Wir warten auf die Antwort des Gouverneurs. Die Deutschen haben eine Lektion erteilt bekommen. Jetzt wissen sie, dass in Omo Herero genauso sein Mann steht wie ein Deutscher. Wir haben sie gelehrt, wer dieses Land besitzt und dass wir sie bisher nur verschonten. Sie haben unsere Gastfreundschaft missbraucht. Das verstehen sie jetzt. Darum werden sie verhandeln und uns ein für alle Mal in Ruhe lassen. Dann kümmern wir uns wieder um unsere eigenen Angelegenheiten, wie immer schon. Er nahm ihr Saul ab und drückte ihn ans Herz. Er tanzte in der Hütte herum und summte ein Lied, das sie nicht kannte. Mein Sohn wird frei sein und unbeschwert aufwachsen. Er wird reich und mächtig sein, frei von Kummer und Konflikten. Chipuka verließ ihr Zuhause nur ungern, selbst wenn Ruhapu ihr versicherte, dass sie zurückkehren würden. Es war nicht so gekommen, wie sie sich vorgestellt, wie Ruhapu und Novengi erhofft hatten. Eine Schlacht und die Deutschen gäben auf. Seit Monaten wurde im ganzen Herero-Land gekämpft und jetzt rannten sie zum Ohamakari. Sie sah zu, wie Ruhapu mit Saul in der Hütte herumtanzte. Konnte sie Ruhapu vertrauen? Konnte sie seinen Worten vertrauen? Konnten sie Samuel Maharero vertrauen? Chipuka beschloss es zu tun, um ihrer aller Willen. Sie waren schon so weit gekommen. Sie umarmte ihren Mann und ihren Sohn. Sie behielt ihre Zweifel für sich. Sie war glücklich, sagte sie sich. Sie waren wieder frei. Sie würden zum Ohamakari gehen und sich bald ein neues, sorgenfreies Leben aufbauen. Bald würde alles wieder so sein, wie es sein sollte. Ruhapus Eltern halfen ihnen, den Hausstand zusammenzupacken. Sie luden alles auf 2 Ochsenkarren. Das Vieh wurde von den angestellten Bergdamara vorausgetrieben. Es war Ende Juli, Winter. Den größten Teil des Tages kühl mit klaren, blauen Himmeln. Chipuka saß vorn auf einem der beiden Karren und hielt Saul im Arm. Ruhapu hielt die Zügel. Die Ochsenkarren der anderen und das Vieh zog vor ihnen gen Horizont. Die Herero waren reich. Sie hatten jetzt unendlich viel Vieh. Die Kämpfe um Freiheit von den Deutschen hatten viele Leben gekostet. Dennoch war man froh. Samuel Maharero hatte ihnen versichert, dass all das Leid vorbei sei. Jetzt gäbe es nur noch Frieden. Saul war auch froh. Er spielte mit der kleinen Puppe, die Chipuka für ihn gefertigt hatte. Mama, sagte er immer wieder, nicht zu ihr, sondern zur Puppe. Er wusste wohl noch nicht, was das Wort bedeutete. Vielleicht dachte er, so heiße die Puppe. Sie drückte ihren Sohn an sich. Alles lief so gut. Ruhapu freute sich. Er ging davon aus, dass er wegen seiner riesigen Herde zum Ältesten ernannt werden würde, wenn sie am Ohamakari gelangten, obwohl er nicht aus einer königlichen Familie stammte. Er würde mit Samuel Maharero im Rat sitzen. Maharero respektierte ihn. Ruhapu war ein leidenschaftlicher Krieger und hatte sich in den Schlachten tapfer gegen die unterlegenen Deutschen geschlagen. Das hatten alle bemerkt, auch Maharero. Ruhapu wurde respektiert und er genoss es. In der Nacht vor ihrem Aufbruch hatten sie nach der Liebe Seite an Seite gelegen und geredet. Er hielt sie in seinen Arm und erzählte von ihrem wundervollen künftigen Leben. Sie würden es im üppigen Weideland des Nordens gut haben. Und wenn das Abkommen erst unterschrieben wäre, würden sie ins Herero-Land zurückkehren. Und zwar ins ganze Land. Sollten sich die Deutschen in die Kälte verziehen oder in die Wüste an der Küste oder gleich das Land verlassen. Ruhapu malte sich aus, dass er und Chipuka in den Süden zurückkehrten, aufs Land seiner Familie bei Gobabis. Er würde das zurückbekommen, was man ihm genommen hatte, was man seinem Vater genommen hatte. Ihnen würde Gerechtigkeit widerfahren. Dafür hatten sie hart gekämpft. Und sie waren siegreich gewesen. 1 Monat war inzwischen vergangen. Chipuka saß draußen im kalten Dunkel, hoch oben auf dem Plateau des Ohamakari. Sie mochte gern vor allen anderen wach sein. Sie mochte den ersten Vögeln lauschen, beobachten, wie die Welt sich nach und nach offenbarte, wie sich der anfangs schwarze Osthimmel von Grau allmählich zu Gelb und Orange verfärbte.
Sie mochte bei den Rindern verweilen und ihrem Muhen lauschen, ihrem zufriedenen Grunzen. Manchmal betrat sie den Kral und kraulte den Tieren den Rücken, ließ die Kälber mit ihren rauen Zungen und kräftigen Lippen an ihren Fingern saugen. Sie mochte diese einsamen Momente vor Tagesanbruch, in denen sie gut nachdenken konnte, ihre Gedanken ordnen. Seit fast einem Monat waren sie am Ohamakari. Die Weiden waren saftig, das Vieh war fett. Sie mochte diesen Ort und sehnte dennoch die Zeit nach den Friedensverhandlungen herbei. Dann wäre alles geklärt und sie könnten nach Hause zurück. Schwebezustände mochte sie nicht. Sie mochte Sicherheit und Gewissheit. Still saß sie da und suchte den Himmel nach dem ersten Licht des Tages ab. Es war noch immer nachtschwarz und kalt. Plötzlich krähte ein Hahn. Sie wartete nicht allein auf den Sonnenaufgang. Sie zog die Decke enger um ihre Schultern. Etwas stimmte nicht. Die Rinder waren unruhig, sie bewegten sich, wenn auch lautlos. Hatten sie einen Leoparden gewittert? Hier gab es welche, selbst wenn sie noch keinen gesehen hatte. Chipuka stand auf und ging von der Hütte weg bis zum Rand des Plateaus, auf dem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie schob sich durch den Busch und da erblickte sie, was die Herde beängstigte. Unterhalb des Plateaus tauchten im ersten fahlen Morgenlicht Pferde auf. Pferde und Soldaten. Viele. Die Kolonne wand sich um die Straßenbiegung und wurde immer länger. Die Pferde zogen große Geschütze hinter sich her. Es wurden immer mehr. Und da wurde ihr alles klar. Dankeschön. Ja, man sieht euch nicht hier oben. Ich möchte mich kurz vorstellen, Maria Meinel ist mein Name. Ich sitze hier stellvertretend für Ivana Marovic, die gemeinsam mit mir diesen ersten historischen Roman von Lauri Kubuitsile übersetzt hat. Und ich mache es wie meine Vorgängerin und bitte Lauri auf die Bühne ganz herzlich. Lauri, may you join me on stage, please? Hello. Hi. What a moment now that we are sitting here and talking about this book. As we talked before, you are an author of quite a whole range of genres, and you wrote children's books and novels, and this is the first of a row of 3 historical fiction books. May you tell us the inspiration or the motivation for you to dive into history and to a big extent into political fiction? Actually, I had no intention of doing that. You know, when my children were small, my husband was a teacher and I was a writer, so we were poor. And one thing we used to do is, I live in Botswana, in Mahalapi. It's a large village in Botswana. So we'd put the kids in the car and the tent and we would drive across to the ocean. And we usually would go to Swakopmund, but one year we went to Luderitz and we camped at Shark Island because we were campers. And you know, I live in Mahalapi, which is where eventually Kosi Maharero, his people that followed him, they live in Mahalapi. I knew personally his great-grandson. And we went there. There's nothing written. You know, Shark Island was one of the concentration camps for the Herero people. And they were put there, they were starved to death, they were worked to death. Horrible things happened there. But there's nothing. We camped there.
We camped there. And I went later that year to the Cape Town Book Fair. And I met a Namibian woman, Jane Kachavivi. I was speaking to Maria about Jane died the week before last. But I met her at Cape Town Book Fair, and I said, oh, you know, we love Namibia. We camped at Shark Island. And she said, do you know what happened there? And you know, Jane's husband is the Speaker of Parliament, Peter Kachavivi. He's Herero, he's a historian. Some of his research I used in this book. And I said, no. And she told me, and I felt sickened. How could I live in Mahalapi with such a large population of Herero people and knowing so many Herero people myself? Even the book is dedicated to my friend who is part Herero, very good friend. I felt sick. So when I left, I went back to Mahalapi, and my plan was just to teach myself this history. And then I started to this story started to come in my mind. But like you said, I was writing a lot of genre. I write detective, I write romance, I write children's books, and I knew that historical fiction was really punching above my weight class. And I was like, no, I can't do this. It's impossible. But it's so strange because the story kept coming, and I was in Nairobi for Story Moja, the Story Moja Festival. And you know how when you're at a festival, you sort of go to other events. And I kept being with this Kenyan guy, we were just talking. And he said, well, what are you working on now? I said, well, this story keeps coming to me. And he said, and I explained it to him, and then he said, I know all about this history. And he gave me all sorts of resources. It was so crazy, like this Kikuyu guy in Nairobi. And I just felt like, okay, this is how this circle is closing, and I have to do this even though maybe I can't. Yeah. Well, you did. And you can. Thank you. I'm very grateful, actually, that you picked up this a political topic, an historical topic that for so many, not even years, it's decades that we didn't talk about colonialist wars, actually. And what strikes most with me is that you build up two women protagonists. It's the stories told of two women who are of very different origin, and Herero woman and Riete, who's the daughter of Dutch settlers, actually. And their two lives are like woven together. Yeah, they are. The stories intertwine. They have in common that they're suffering a lot. They have suffered concentration camps, wars, rape, and overall, like Chibuka is suffering that her own husband is turning away from her, and this is what really touches, because as we've heard in the passage Moses read, it's all about trust. Who can I trust? Can I trust my own people? What was the decision for you to like crystallize the lives of these two women as two, I won't say two so different, it's not different people, it's people who suffered a lot and through the suffering were brought together. What was the motivation to draw the attention to these and these and yeah, you points know, of view? I think even this passage he read, even though I don't understand German, I know what he was reading about. You know, I think one thing I don't like about history is that so often the losers, if we can say it in that way, are flattened to have no agency whatsoever and have no victory at all. Like, we don't even hear about the fact that, in actual fact, in the German Herero War, the Germans were winning. I mean, the Herero were winning. They were winning. And that's why Ruhapo is thinking, you know,
the governor is going to come and they're going to negotiate. We don't hear, even in these talks now, there's a lot of politics around this issue right now. This is not talked about. And even with women, I feel like, war makes heroes of men because they killed many or they were brave. But women clean up the mess of war. And they are brave and they are heroes. So when I was, initially Riet, the Afrikaner woman, was a very small character. She comes when they meet in Ngami land, because the two women meet in Botswana. And, she was small, and I had an early reader, Peter Midgley, he's a Namibian. He lives in Canada now. And he said, Riet, I think, has a bigger story. And now when I look back, because, of course, the Afrikaner women were put in concentration camps by the British, the women and the children. And also, the other story that somebody must write, which will not be me, the black workers of Afrikaners were put in even worse concentration camps by the British. And even though maybe this is wrong to say, but I think it's Goring was living in Namibia as a child. I think so. One of the big Nazis, and his father was a governor. And I just feel like this sort of continuation, if I can say, I think there's a thread that goes from Kutzner concentration camps through the Nama and Herero to here. Just a final question, as we have 1 minute left. Yeah. What the passage read was the initial, the beginning of the end, actually, and it's a good bridge to the title, The Scattering. Could you just briefly sketch what happened, what the scattering means or meant to the people? If I remember correctly, I think that the title, The Scattering, there was some, it was very hard to find, of course, recorded history from the perspective of the Herero. But I did find poetry, translated poetry, and I think The Scattering came from that. And because of what happened was the Germans came with all of their equipment now and forced the Herero into the desert. And that is the scattering. They ran wherever they could. Most died there. And many came over the border. When they came over the border in Botswana, I mean, there's a lot of politics within the Herero also, because there were Herero who came over the border in Botswana in 1892 who were running away from Kosi Maharero. Because one of the ways that I'm sorry, I'm talking too long. But one of the ways that the colonialists wanted to control Africans was to have a paramount chief. But many cultures in Africa didn't have that, and Herero were one of them. So they put weak people like Kosi Maharero so they could control them. So the first group came, and then now when the ones that came from the desert after the war, they were very poor, they were very sick, they were dying. Maharero was bringing them, and the few that survived through the desert. But they came there and they found these rich Herero who came earlier. Thanks so much. Yeah. I'm sorry that we have no time left. It would be a good bridge to speak about the desert as an environment that also influenced the language in this book, which for me was a challenge to translate. But this will be a good source for the next interview with you. Thanks for being here. Thank you. For this beautiful... Yeah, you've done a lovely job. Thank you so much. Thank you.